Hello guys, good morning everyone. So welcome back guys once again to Unacademy Karnataka. ಸೊ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಗೈಸ್? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ? ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಂದಲೆಸ್ ಗೈಸ್, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಫ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯೂ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೈಸ್. ಒಂದು ಹೊಸ ಕನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಗೈಸ್, ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಅಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇರುವುದು, ಏನನ್ನು ನೀವು ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮಿಂದ, ಏನನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟುಡೇ ಗೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೈಸ್. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಏನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗೈಸ್, ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆಲ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸೇ. ಸೊ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ವಿತ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಗೈಸ್, ವಿತ್ ಇಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು, ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಣುವ ಕನಸು ಕನಸಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿದ್ರಿಸಲು ಬಿಡದಿರುವುದೇ ಕನಸು. ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಬಿಫೋರ್. ಇದು ಮೊದಲು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಮಾತು. ನಮಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ನಿಜವಾದ ನಮಗೆ ಕನಸು ಏನು? ಸರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್ ಸರ್, ದಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೈ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅರ್ನ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಕನಸುಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕನಸಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕನಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬೇರೆಯ ಕನಸನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಟ್ರುತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗಬೇಕು, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕನಸುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಇಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಲಗಿಬಿಟ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್, ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಅವರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಸೊ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಾಗ ಕನಸುಗಳು ಬರುವುದು, ಆ ಕನಸುಗಳು ಬೇರೆ ಕನಸುಗಳು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಹೌದು ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು, ನಾನು ಈ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಯೋಚನೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಮಗೆ ನಿದ್ದೆಯು ಬರಲ್ಲ ರೀ. ಸೊ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುವುದು, ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿರುವುದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನೆನಸಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮಾತು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೈಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ಕನಸುಗಳನ್ನು ನೆನಸಾಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಂದಲೆಸ್ ಗೈಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ಗೈಸ್, ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ PU ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕಾರ್ಟೇಷಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕಾರ್ಟೇಷಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು, ದೋಸ್ ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ ಗೈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು, ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇನ್, ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ PUC ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ they'll be asking one question of 2 marks guys. 1 mark question ಕೇಳಲ್ಲ, 2 mark question ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ 1 question for 2 marks, 1 question for 3 marks and 1 more question for 5 marks. This is the pattern which they can ask.
ಸೊ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನೇ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗೈಸ್, ಟು ದೋಸ್ ಅಮಂಗ್ ಯು ಹೂ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೀ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಯಾರು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ PUC ಚಾನಲಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮೀ ಗೈಸ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಎನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಬೈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಎನ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ಬೈ ಪ್ಯಾಷನ್. ಸೊ ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ನಮ್ಮ PU ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಇರಲಿ ಹಾಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟಬಲ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಗೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಡೈಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ನಾನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಫಸ್ಟ್ PU ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸು ಫಸ್ಟ್ PU ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು ನಾನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗೈಸ್, ಅಬೌಟ್ ನೋಟ್ಸ್, ಮೆನಿ ಅಮಂಗ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಅಬೌಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಗೈಸ್. ತುಂಬ ಜನರು ನೋಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ನೋಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಗೈಸ್, ಆಲ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಯು ಗೈಸ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗೈಸ್. ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ PUC ಚಾನಲ್ದು UN ಕರ್ನಾಟಕ PUC ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ನಮ್ಮದಾಗಿ ಕೂಡ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗೈಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿನ್ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಲೋ ದ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಿಗೂ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ನೋಟ್ಸ್ ಗೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ಟು ಯು ಇನ್ PDF ವರ್ಷನ್ ದೇ. ಏನು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸು ಏನು ನೋಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ನಾವು ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಟಾಪಿಕ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲಲ್ರಿ. ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಅಸ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, so the first question today, and believe me guys, the questions will be very easy. Rectangular Cartesian coordinate system ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೈಸ್. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಅದರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನರಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. So this is the first question guys. Find A if the distance between the points is 8. Okay, it should have been actually root of 8 guys. V8 anta heli adu misprint agide illi. This should be root 8. Okay, root of 8 units. So now we already know this one guys. Eradu points ive. Let these points be x1, y1, and these points be what? x2, y2. Okay, distance in between the 2 points is given by a formula. 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಡುವಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ನಾವು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾಯಿಂದ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನದು ಫಾರ್ಮುಲಾ? x1 minus of x2 or x2 minus of x1 whole square. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಜನರಲಿ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ y1 minus of y2 or y2 minus of y1 whole square, and this complete under root. Okay, which is equals to the distance. Distance already has been given here. What is the distance? Defined as root of 8. Okay, so now in ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ಇದು ಎರಡು ಸೈಡನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ root and square they both get cancelled out. So what will be x1 here guys? x1 is nothing but a, or you can take it to be x2 minus of x1, not at all a problem. So I'll take it to be x2 minus x1, 3 minus of a whole square plus of y2 is 4 minus of 2 whole square, which is equals to 8. Squaring on both the sides. ಎರಡು ಸೈಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಟ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬೋತ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಔಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ಗೈಸ್, a minus of b whole square ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು. a minus of b whole square is nothing but what? According to your formula guys, a square 3 square that is 9 plus of b square which is a square minus of 3 into 2 that is 6a plus of 4 minus 2 is 2 square ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 4 ಬರುತ್ತೆ, which is equals to 8.
Okay, so now here actually we have to find out the value of a guys. A value anna navilli find out ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. So I don't think that is quite difficult for you guys because already ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ specification ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. So a square minus of 6a, 9 plus of 4 is what guys? 13. So this 8 will be on the left hand side, negative ಆಗುತ್ತೆ. 13 minus of 8, that will be positive 5, which is equals to 0. So now you have to solve this quadratic equation. Quadratic equation bandide. The factors guys that we need is nothing but minus 5 and minus 1. Minus 5 into minus 1 will be plus 5. Minus 5 minus 1 will be minus 6. So what are the roots? Roots ಏನು ಬರ್ತಾವ್ರಿ? 5, 1. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಬಂದಿರ್ತಾವಲ್ರಿ, ಅದೇ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಸೈನ್ಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1, 5/1 ಸೈನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, -5 ಇರೋದು +5 ಆಯಿತು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ವಿಚ್ ಈಸ್ +5, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ -1 ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ +1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ 1. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬಂತ್ರಿ? 5, 1. Okay, so 5, 1 guys, that will be our answer. A very easy question, not at all a difference. Okay. Okay, so now next question. See, coordinate system basis mele questions, so they will be logical guys. Logic basis mele, common thinking basis mele questions ಬರ್ತವೆ. ಕ್ವೆಶನನ್ನು ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ 2 mark questions guys that I am solving here. So show that the points 2, 6, 3 and 4, 11 form a right angled triangle. ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗೈಸ್, ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಹಿಯರ್? ನಮ್ಮ ಅಪ್ರೋಚ್ ಏನಿರಬೇಕು, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಸಿ ಅ ಕ್ವೆಶನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್. ಮೊದಲು ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಂತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂತರ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಾ? ಅದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಎಲ್ಲ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಯರ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಒಂದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ, 3 points. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಎ ಗೈಸ್, 2, 2. ಲೆಟ್ ಎ ಬಿ 2, 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 6, 3 ಬಿ ಬಿ. ಇದನ್ನು ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 4, 11 ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದೀಸ್ 3 points. ಈಗ ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಒಂದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಇಟ್ ಗೈಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಪೈಥಾಗೋರಸ್ he didn't actually exist guys. ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೂಫ್ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್, ಯಾರೋ ಹೇಳಲೇಬೇಕಲ್ರಿ, ಯಾರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಯಾರು ಫಿಸಿಕಲಿ, ಓಕೆ, ಲಿಟರಲಿ ಯಾರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ನೇಮ್ ಗಿವನ್. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರೂಫ್ ಇಲ್ಲ ರೀ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ನಂದಲೆಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಥವಾ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಗೈಸ್? ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಅದರ್ 2 sides. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇದು ನಮ್ಮ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 points ಇವೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಸಪೋಸ್ ಇದು ನಾವು ಎ, ಇದು ನಾವು ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಇಫ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ, ಓಕೆ, ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಮೊದಲು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸೈಡು ನಮ್ಮ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು.
ಓಕೆ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಹಾಗೇ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಓಕೆನಾ. ಈಗ ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಮತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ನಡುವಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? x2 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ x1 ಅಥವಾ x1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ x2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ y1 ಅಥವಾ y2 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ y1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ರೀ ಇದು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಬಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ x2 ಗೈಸ್? 6 minus of 2, 6 minus of 2 whole square plus of 3 minus of 2, 3 minus of 2 whole square, and this complete under root barata. Completely this will be what guys? This will be under root. Okay. So what is AB? 6 minus 2, 4. 4 square is what guys? 16. Plus of 3 minus of 2 is 1. 1 square is what? 1. 16 plus 1 is what? 17. So root of 17 guys. Nama value est bartide? Root of 17. Distance between A and B. And now we are going to observe distance between point B and C. Okay, very easy. Tumba simple agi idare. BC distance is given by what guys? 6 minus of 4 athwa 4 minus of 6. Yavude togoli nadiyutte? 4 minus of 6 whole square plus of 11 minus of 3. 11 minus of 3 whole square. And complete under root formula prakara. So which is equals to what guys? 4 minus of 6 est bartre? Negative 2 barutte. Negative 2 square will be what guys? 4 plus 4 plus of 11 minus of 3, 8 barutte. 8 square is nothing but 64. So what is BC guys? Length between B and C is nothing but root of 68. Okay, so now distance in between point A and point C. So distance AC ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೀವ್ರೆ ನಾವು? 4 minus of 2 whole square according to the formula plus of 11 minus of 2 whole square. Okay, complete under bracket. ಇದು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ 4 minus 2 is 2. 2 square ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 4 ಬರುತ್ತೆ. Plus of 11 minus of 2, 9. 9 square is what guys? It is nothing but 81, which is equals to root of 85. Okay, so root of 85 guys, that will be our answer. So iga illi what we have to see here, which is the hypotenuse. 3 distances we have obtained, AB, BC and AC. Which will be the hypotenuse guys? Of course the longest side will be hypotenuse. Which is longest? Your largest value is root of 85, correct? So this will be the hypotenuse. So we have to take up a triangle in this format. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸನ್ನು. ಓಕೆ, ಅದು ಸಾರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಂದಲೆಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್, AB ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ BC ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಮ್ಮ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ ಕಂಡೀಷನ್ನು? AC ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು AB ಸ್ಕ್ವೇರ್ plus BC square. That is our condition here, and that is what we are applying. So why is it that you are applying Pythagoras theorem? Because if these given points follow or satisfy the Pythagoras theorem, then it is a right angled triangle. Okay, right angled triangle iddare matra idu Pythagoras theorem anna satisfy madutte. Only if it is a right angled triangle, only and only then it will satisfy Pythagoras theorem. So we are checking whether it is satisfying or not. Satisfy ಮಾಡ್ತಿದೆನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. So AC is what guys? Root of 85 whole square, which is equals to AB. AB is what here? Root of 17. Root of 17 whole square plus of BC. What is BC? Root of 68 whole square. Okay, so square and square root, they both get cancelled out. Square and square root, that too gets cancelled out, and here square and square root gets cancelled. 17 plus of 68, that is 85. Okay, so here LHS is equals to RHS, and our value is what guys? Proved. That will be our answer. It is a right angled triangle. Okay now,
because it is satisfying Pythagoras theorem. Okay, easy, right? So very logical questions, very easy questions, not at all difficult. ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. Okay, and then guys, about the coordinate system, after this you have another topic, that is the next topic that will be also learning. These are both related, ಎರಡು relatable ಆಗಿ ಇವೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಇರಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದೇ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಎರಡೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಅವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್ ಗೈಸ್, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಗೈಸ್? ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. No doubts in the previous classes? I hope you are going through those classes too. Okay, and initially guys, YouTube ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವವರು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟು ಏನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, so now the next question guys, one more question, an easy question but a very important question, because these kind of questions generally are asked in your competitive and also for PU board examination. Okay, these questions are very important guys. ನಿಮ್ಮ ಬೇಸ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮುಂದೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಬೇಸ್. ಯುವರ್ ಬೇಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ತುಂಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಗೈಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ಟು ವರ್ಟಿಸಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆರ್ 3,4 and -2,3 and find the coordinates of the third vertex. Find the coordinates of the third vertex. Okay, okay guys, so initially ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, if two vertices of an equilateral triangle. Initially what is an equilateral triangle and what do you mean by a vertex? Vertex ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆನಾ? Vertex means it is a point guys where two or more than two sides meet. ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಸೈಡ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಾವು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೈಡ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಅದು ಆಗುವುದು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯೂಬ್, ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇನ್ 3D is nothing but a cube, 3 dimension. So see here, this is a side, this is a lateral side, this is a side here. Okay, and this is a side. There are 3 sides and there are 3 faces. Imaginary, the other side will be 3 face, or this is the first face, second face, third face. All the 3 faces are meeting here, and this point that has been formed here is known to be a vertex. Okay, vertex is actually a point guys where edges meet. ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶೇಪಿನ edges meet ಆಗಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ದ ಫೇಸಸ್ ಆರ್ ಮೀಟಿಂಗ್, ದಿ edges are also meeting, or the line segments are also meeting. So this point is known to be a vertex. So if two vertices means multiple format. Okay, this is singular. ಒಂದೇ ಇದ್ದರೆ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ that will be a plural format, vertices. Okay, so if two vertices of an equilateral triangle are 3, 4 and -2,3, find the coordinates of the third vertex. Okay guys, so see here. So first of all, I hope you understood the question. Now see, what does an equilateral triangle mean? Equilateral triangle, as the name suggests, equi means equal. Okay, equi means equal. Equi andre equal aitu. Lateral andre entry, lateral means sides. Okay, another name, synonym for sides is lateral. Equal sided triangle is known to be an equilateral triangle, correct? Okay, so now
if I just take in a triangle here, just for representation, no need to draw a triangle in your examination. So let this point be point A or vertex. Okay, we can also call it to be a vertex because two different line segments are meeting here. So A, B and C. If this is an equilateral triangle, okay, idu vandu equilateral triangle, okay, let this be an equilateral triangle. If this is an equilateral triangle, guys, then what happens? Side AB is equal to side BC, which is equal to side AC. That is the condition for equilateral triangle. Okay, it is already given here in the question. So AB is equals to BC, length is equals to AC or CA. This is the condition. So now two of the coordinates are given. These are coordinates, not just ordinate here. If it was only 3, it was an ordinate, it would be an ordinate. Sorry, it will have been an ordinate. This two ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದ್ದರೆ ಆರ್ಡಿನೇಟ್, ಎರಡು ಇವೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೀನ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ 3, 4 to be A. Okay, and then we'll take another point -2, 3 to be point B, and point C, the coordinates we need to find. ಇದೇ coordinates ಅನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ C coordinates ಏನಿವೆ ರೀ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್, M, N. Why M, N, sir? Why not X and Y? You can take anything that you like. They are unknown, so it doesn't really matter, guys. Okay, so see here, guys, these are the conditions. Now we know that all these sides are equal. Okay, these sides are equal. So now what we are going to do, I am going to take in side BC is equals to side AC. Okay, I'll take in these two values here, BC and AC. Why? Because the C here is common and C is unknown. That is what we have to find out here. Adanne navilli find out ಮಾಡಬೇಕು. Correct. I can also take AB is equals to BC, guys, not a problem, but this will be sorry, this will be easier in order to simplify. Okay, so now here I can also write BC is equals to AC. BC is equals to AC. Okay, and then I can also write BC square is equals to AC square. Correct, squaring on both the sides, the value will be same, guys. It doesn't really matter. So now what is B here? Coordinate of B -2 and 3, and here it is M and N. Distance in between 2 points is given by a formula. What is that formula? We know that formula. Generally D is equals to root of x2 minus of x1 whole square plus of y2 minus of y1 whole square. Correct, this is the standard general formula for distance. Now here it is B and C. So I'm going to take in what, guys? minus of m whole square plus of 3 minus of n whole square. Okay, I can write it in this form. Alright, which is equals to, and of course this is in complete root, but we are squaring here. ಇದನ್ನ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತವೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ಸು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ A and C. 3 minus of m whole square, 3 minus of m whole square plus of 4 minus of n whole square, 4 minus of n whole square. Okay, so this is the condition, guys, that we have derived in. Okay, so now what we are going to do, simplify. A minus of B whole square. A minus B whole square is what, guys? A square minus of 2AB plus of B square. Okay, A square minus of B, A square plus of B square minus of 2AB. That is the formula. So illi now ಏನು ಮಾಡೋಣ, see here, guys, it is right, there is no mistake here, but here I'll write it down in the other way, m minus of -2. Correct, see here, -2 minus m is what I have taken here. Not at all a problem. Even if you solve it, it will be
ದ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಸೇಮೇ ಬರುವುದು. ಆದರೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಾಮನ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಂಟ್ ಇಟ್ quite too easy. So here what we can do, we can also write m minus of minus 2 whole square, m minus x2 minus of x1, m minus of minus 2, that will be what guys, plus 2 whole square, correct, plus of, and here it will be n minus of 3 whole square, okay, which is equal to this guys. Here I can write it to be m minus of 3 whole square, okay, plus of n minus of 4 whole square. I can write it in this form, not at all a problem. Even if you solve this, you'll get the same answer. Even if you solve this, you'll get the same answer. Here it is only a negative sign, okay. So instead of getting confused, minus 2 square and all that, many of the students find this confusing. So not at all a problem, it is not confusing. Even if you solve, you'll get the answer to be same, and even if you solve this, you'll get the answer to be same. So now it is easy, a plus b whole square. So what will this be guys, m square plus of 2 square is 4 plus 2 into 2 is 4m plus of a minus b whole square, a square minus of 2 into a into b 6n plus of 3 square 9, which is equals to m minus 3 a minus b whole square is m square minus of 2 into a into b plus of b square is 3 square 9 plus of n minus of 4 a square minus of 2ab minus of 2 into 4 is 8 plus of b square is 16. Correct. Now what guys, now you have to simplify this one. So on simplification, what are the values that you are going to get? You have to write it down. So m square and m square on left hand side and right hand side cancel, n square they both get cancelled. So now it is 4m, okay, and this will be what, plus 6m, negative 6m left side bandre adu plus agutte. So I'll write down the value directly, 4m plus 6m, that is 10m, okay, and then it is n here, minus 6n, and then minus 8 on the left hand side will be what, plus 8n minus 6n, so that will be 2n, okay, 4 plus of 9 13, and here it is 9 plus of 16 25. It will be 13 minus of 25 on the left hand side. 9 plus 4 is 13, that is here. 16 plus 9 25. Left hand side bandre idu negative agutte, correct. So now it is what guys, minus of 13 minus of 25 is nothing but 12, which is equals to 0. So now we can take out 2 common here. On taking out 2 common, this will be 5m plus of n is equals to 6, correct. I'll just write down this step here, 2 common here, 2 into 5 that is 10m plus of n minus of 6 will be equal to 0. So 2 denominator alli jump aitu, idu 0 aitu right side. So now negative 6 will move on to the right side. So I'll take this to be equation number 1. ಇದಕ್ಕೆ first equation ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಓಕೆನಾ. So now what we are going to do, we have taken BC equal to AC and simplified. We have got one equation, one equation namge bandide. So next what we are going to do, we'll take another value here. We'll take in AB is equals to okay, AB is equals to BC. We are going to take that. Okay, we'll take in AB is equal to BC. Why only AB is equal to BC, sir? Why not AB is equal to AC? You can take in anything guys, you can take in anything that we want. We only need the equation here. We just want to come up with an equation. So I'm going to write in AB is equals to BC, the next move. Okay, so next it is what, AB is equal to BC, and definitely AB square is equal to BC square. So what is A and what is B? 3 comma 4 minus 2 comma 3. A is nothing but 3 comma 4. B is nothing but minus 2 comma 3. And what is C? M comma N. Correct? This is what we have taken.
So now what are we going to do, guys? Once again we are going to simplify this one. Distance between A and B is given by what? X1 or x2 minus x1. I'll write this down to be 3. Minus of minus 2, that will be plus 2 whole square, and then y1 minus y2 plus of 4 minus of 3 whole square, which is equal to b and c. So here what I'm going to do, I can write this once again to be what, guys? M minus of minus 2, that will be plus m plus 2, not n here. M plus of 2 whole square plus of n minus of 3 whole square. Complete root will get cancelled out. Square format, square ಮಾಡಿದವೆ ಅದು cancellation ಆಗುತ್ತೆ. 3 plus 2 square, 5 square is nothing but 25. 4 minus 3, 1 square is nothing but 1, which is equal to a plus b whole square, a square plus of 2ab plus of b square. Okay, then it is plus a minus of b whole square, a square minus of 2ab plus of b square. 3 square is nothing but 9. Okay, so next ಏನು ಬರಿಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು m square plus of n square minus of okay, m square plus of n square plus of 4m minus of 6n. 4 plus of 9 is 13. E 26, so left right hand side alli bandre that will be negative, so it will be what, guys? 13 minus of 26, which is nothing but minus 13. So this minus 13 is here, which is equals to 0. So now what are we going to do? We'll have to simplify this again. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು simplify ಮಾಡಬೇಕಲ್ರಿ. Simplify ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ we can use the equation number 1 values, guys. Equation number 1 value ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. How can we do that? See here. See, first of all, if you look in, guys, 5m plus n is equal to 6, correct? So what is value of n? N can be written as equal to 6 minus of 5m. The value of n is equal to 6 minus of 5m. So now what we are going to do, we are going to substitute it here. N is equals to 6 minus of 5m. Substitute and simplify. Okay, so m square as it is, m square. N, guys, what is n? 6 minus of 5m whole square plus of 4m as it is, minus of 6 into n. What is n? 6 minus of 5m minus of 13 equals 0. Okay, a very easy equation, just little bit lengthy, but you have to simplify ಮಾಡಬೇಕು. So here the value will be m square plus a minus b whole square, a square 36 plus b square 5m whole square. 5 square will be 25, m square will be m square, minus of 2ab, minus of 2 into a, 5 into 2 10, 10 into 6 60m plus 4m as it is. And here, guys, minus plus is minus, 6 into 6 is 36, minus minus is plus, 6 into 5 is 30m, minus of 13 equals 0. Okay, so m square plus 25m square will be what? 26m square, correct? Then minus 60m and then plus 30m will be minus 30, minus 30 plus 4 minus 26m. Simplification, guys, that is what we are doing here. Plus 36 minus 36, they both get cancelled. Minus 13 is remaining, which is equals to 0. So now we can take out 13 common here. Ilinda 13 common ತೆಗಿಬಹುದು. 13 into 2 m square minus of 2m minus of m is equals to 0. Okay, so next, guys, it will be what? 2m square minus of 2m
minus of 1 is equals to 0. So now you have to simplify this quadratic equation. Even the quadratic equation anna navu simplify madabeku. So how can you do that? See, you need the factors here of what, guys? Minus 2. 2 into minus 1 is nothing but minus 2. So what are the factors of minus 2? First of all, it is 2 and 1, because 2 is a prime number. Okay, 1 and 2, 2 and 1 ishte baruvudu. So we need it to be negative. So I can write in what? Minus 2 and plus 1, or plus 1, sorry, plus 2 and minus 1 I can write in this fashion. 2 into minus 1 or minus 2 into 1 is minus 2. But what will be the sum? Minus 2 plus 1 will be minus 1. Okay, but we need minus 2. Namge minus 2 bekagide. So what we are going to do? We are going to solve it with the help of a formula of the quadratic equation. So what is the formula, guys? Formula enidare namdu solving a quadratic equation. Minus b plus or minus root of b square minus of 4ac divided by 2a is equals to x. This is the root formula. So now what we are going to do? We are going to substitute. X is equals to minus b. What is b? Minus b here. See, b is what, guys? Minus 2. b ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? a ನೋಡಿ, a ಏನಿದೆ? 2 ಇದೆ. b is equals to minus 2 and c is equals to minus 1. Compare it with the standard form. ax square plus bx plus c. Compare ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so minus of minus 2 will be plus 2 plus or minus root of b square. What is b? Negative 2 square will be what? 4 minus of 4 into a. What is a? 2. What is c? Minus 1 whole divided by 2 into a. 2 into a. What is a? 2. Simplification. The next step is simplification. So 2 plus or minus of root of, see here, 4 into 2 8, minus into minus is plus. 8 plus 4 is what, guys? 12. Correct? 2 plus or minus root 12 divided by 4. Okay, this is the value of x. So now you can simplify this one again. 12 can be written as 4 into 3. 2 plus or minus of root of 4 into 3 is 12 whole divided by 4. So I can write this as 2 plus or minus of 2 root 3 divided by 4. Baribodri prakara, because root 4 is nothing but 2. So 2 as it is 2, root 3 as it is root 3. And now what we can do? We can take out 2 as common here once again. Okay, 2 anna matte navilli common tegibohudalri. So if I take in 2 as common, guys, 2 into 1 plus or minus of root of 3 whole divided by 4. So 2 ones are and 2 2s are. So what are the coordinates of x? Sorry, the root x. X is nothing but 1 plus of root 3 divided by 2, or it is 1 minus of root 3 divided by 2. There are two values of x. X ನಮಗೆ ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇವೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಗೈಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ? ವಿ ನೀಡ್ ದಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್, ಗೈಸ್. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಎಮ್, ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನಲ್ರಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಹಿಯರ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ರೂಟ್ಸ್ ನಾವು ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ. ಓಕೆ, ಇದಿಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮದು ಎಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಮ್, the value of m. So now we also need the value of what, guys? N. We need the value of n. What is n? According to equation number 1, 6 minus 5m. According to the first equation that we have substituted, n is what, guys? 6 minus 5m. Okay, n is nothing but 6 minus 5m. m value already ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 6 minus of 5. Okay, if we take first of all m to be positive, 1 plus of root 3 divided by 2. Okay, and then or the value of n is equal to 6 minus of 5m. Here m will be what? Negative. 1 minus of root 3 divided by 2. Okay, so now what you have to do, you have to take out the LCM here, guys. LCM ಅನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
So I can write in this next step as 6 into 2, 12, minus of 5 into 1 is 5, minus of plus is minus 5 root 3 whole divided by 2. Okay, so this will be what guys, 12 minus of 5 is nothing but 7, minus of 5 root 3 divided by 2, that is one value of n. Or the value of n is equals to what guys, 6 into 2 here is 12, minus of 5 plus of minus will be plus, so 5 root 3 whole divided by 2. So here the value will be different. The value of n is equals to 12 minus of 5 is 7 plus of 5 root 3 divided by 2. Okay, so we now know the value of m, we now know the value of n. So what will be m comma n? Coordinates m comma n. So first of all guys, the value of m, there are two different values. When m we have taken it to be positive, 1 plus of root 3 upon 2 ಇದ್ದಾಗ m ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ, 7 minus of 5 root 3 divided by 2. Okay, or when m we have taken to be negative, 1 minus root 3 upon 2. Okay, what is the value of n? n ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, 7 plus of 5 root 3 divided by 2. Okay, these are the coordinates. 7 plus of 5 root 3 divided by 2. These are the coordinates guys. Clear guys? How to solve this question? I know it is a little bit lengthy, it seems to be, but it is very easy guys. So tumba easy agida, very easy question. 3 marks ge even the question nimge kelabod. Okay, for 2 marks guys or 3 marks, but basically I would ask it for 3 marks here. First let me explain once again what we have done. If two vertices of an equilateral triangle are 3, 4 and minus 2 comma 3, find the coordinates of third vertex. Third vertex in a coordinates and a form now find now madabeku. We know for equilateral triangle this is the condition, AB BC is equal to AC. Okay, so now what we can do, we can do one thing, we can take out this condition, BC is equals to AC. First of all we have taken this condition, substituted the distance formula. Okay, B and C distance formula substitute ಮಾಡಿ simplify ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. On simplification we have gotten an equation guys, ಒಂದು equation ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, 5m plus n is equal to 6. That is the first equation. Then we have taken second condition, AB is equal to BC. We have substituted according to the distance formula and we have simplified, we got the value to be what guys, an equation. And from equation number 1, n is 6 minus 5m, substitute it here, and once again we have simplified, we got the value of what guys, a quadratic equation format. And then according to the quadratic equation formula substitution, we got the value of m value namge bandide. We have two values for m here, one is positive, one is negative. So next, if it is positive, what will be the value of n? m positive iddare n value negative format alli ಎಷ್ಟು ಬರುವುದು. Okay, that is what the positive value has given and this is what the negative value has given. So if m is positive, this will be the coordinates, these will be the coordinates. If n is negative, these will be the coordinates. Okay, understood? So that is the third vertex ನಮಗೆ ಬರುವುದು ಇದರಿ. ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ ರೀ? Understood guys? If you have any doubts, let me know in the comment section ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಗೈಸ್. ಏನು ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ನೋ ಡೌಟ್ಸ್? No doubts guys?
ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಫೈನ್. ಸೊ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ. ಸೊ ಆಯುಷ್ ಗೇಮಿಂಗ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಆಯುಷ್ ಅವರೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಲ್ರಿ ಇವತ್ತು? ಡೈಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗೈಸ್, ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಯುಷ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಸೊ ವಿಲ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ 3 mark ಕ್ವೆಶನ್. 3 mark ಕ್ವೆಶನ್ ರೀ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದು, ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೈಸ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ 9 AM, yes, correct. Okay, so generally 9 AM you'll be having your colleges guys. Of course, go to your colleges, and then the YouTube sessions will be conducted accordingly to our timetable. You can check out the videos later guys. Okay, so go through the classes. If you have any doubts, any complications, any part that you need to be repeated, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಏನು ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಬರ್ತಿದೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ us know in the comment section guys. Okay. Oh no sir, I read in class 9. Okay, fine Ayush. Okay, so you are in 9th standard, right? Okay. So I thought you said 9, so I thought you'll be in your college in the 9 AM. But nonetheless Ayush, thank you for watching this video. Okay guys, so now let us come back to the next question. So before solving the next question, okay, so this is the next question guys. See the next question. First read the question guys. Find the coordinates of the point which divide the line joining the points 1, -3 and -3, 9 internally in the ratio 1:3 and line joining the points. Okay, fine guys. See, now it comes to section formula guys. Section formula, there is a concept here of section formula which you need to understand, and we are going to look into these concept first of all. Okay, okay guys, so I'll first explain you about this concept. So I'll take in a picture here, initially an image of the line division that we will be looking forward to, and then I'll explain you about what it is. Okay guys, see you. See, today I'll explain you just the basics. In the next class I'll be covering up the details. So there are 2 points here, point A and point B. Okay, sorry, point A and point B. These are point B and point A. So there is a point here P in the middle. Middle means it is dividing AB. ಕೊಟ್ಟಿರುವ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎ ಬಿ ನ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, and that line is being divided by point P. Okay, it is in between A and B. It is internal, ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಇದು A and B ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. Okay, and then guys, in the same case here, A and B points are here, and the point P is here outside, ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ. It is in the external area of AB, and this is in the internal area of A and B. Okay, the point P is dividing A and B into 2 parts. 2 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ point P divide ಮಾಡ್ತಿದೆ. This length we don't know, that is we have considered m. This length we don't know, we have taken that to be n.
Now guys, here point P is external. From A to P we don't know the length, that is we have taken m. From point B to P we don't know, that is we have taken to be n. So what we are doing here, this is the point dividing AB internally. ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ P is internal. Okay, and we are taking the reading here from external point P. We are taking the reading from point P. So AP and PB. AP is first and then PB it is. Okay, P is common here. P is common. We are taking P to be the base point here. So here it is outside. So this point P is dividing AB externally from outside. Okay, it is not practically possible that P is here and it is dividing. It is only for calculation. Varagade in the calculation, we calculate from the external point with respect to P. Here we calculate from the internal point, which is also physically dividing into two parts. Okay, here we calculate with respect to the external point. Okay, so these are the details guys about the section formula and the formulas about internal and external division that we'll be looking for in the next class guys. Idanna navu next class alli study madona anta. Okay, so for today's class I have dealt with the problems guys. So go through these problems. If you have any doubts you can ask me. You can ask me in the next class. So initially guys, if you like the video, artha aagta idre video na like ಮಾಡಿ, artha aagta illa andre comment section alli ಹೇಳಿ guys. Okay, so that is it for today guys. Be seeing you again in the next class. So subscribe to our channel Unacademy Karnataka PUC, and these notes will be uploaded on the Telegram channel of Unacademy Karnataka UN Karnataka PUC. allu kuda neevu join agi. Okay na, so thank you guys once again for watching us. Be seeing you again in the next class. Take care guys and bye.